Hello, and welcome to this short video on how to use language interpretation in Zoom. When you enter your Zoom meeting, please note that interpretation is only available when using the application version of Zoom. Please do not access it using your web browser. When you enter Zoom, you will see there's the small world icon. If you click on that, then the list of languages available for interpretation will become available, and click on the language that you want to listen to. If you're using a mobile phone or a tablet, please tap on the three buttons on the bottom right-hand corner. That again will open a new screen if you click on language interpretation and then choose the language of your choice. We hope you enjoy the interpretation and thank you for joining us. Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo sur l'utilisation de l'interprétation linguistique dans Zoom. Avant d'entrer dans votre réunion Zoom, veuillez noter que l'interprétation n'est disponible que lorsque vous utilisez la version d'application de Zoom. Veuillez ne pas y accéder à l'aide de votre navigateur web. Lorsque vous entrez dans Zoom, vous verrez qu'il y a une petite icône du monde. Si vous cliquez dessus, la liste des langues pour l'interprétation deviendra disponible. Cliquez sur la langue que vous souhaitez écouter. Si vous utilisez un téléphone mobile ou une tablette, veuillez appuyer sur les trois points en bas à droite, cela ouvrira un nouvel écran. Cliquez sur Interprétation de la langue, puis choisissez la langue de votre choix. Nous espérons que vous apprécierez l'interprétation et vous remercions de vous joindre à nous. Hola y bienvenido a este breve vídeo sobre cómo utilizar la interpretación de idiomas en Zoom. Cuando ingrese a su reunión de Zoom, tenga en cuenta que la interpretación solo está disponible cuando usa la versión de la aplicación de Zoom y no cuando accede a ella vía su navegador web. Cuando ingrese a Zoom, verá que hay un pequeño icono de mundo y si hace clic en él, verá la lista de idiomas disponibles para la interpretación. Haga clic en el idioma que desea escuchar. Si está utilizando un teléfono móvil o tableta, toque los tres botones en la esquina inferior derecha que nuevamente abrirán una nueva pantalla y haga clic en Interpretación de idioma y elija el idioma de su selección. Esperamos que disfrute de la interpretación y gracias por acompañarnos. Guten Tag und willkommen zu diesem kurzen Video über die Verwendung der Dolmetscherfunktion in Zoom. Bitte beachten Sie zuerst, dass die Dolmetscherfunktion nur bei der Download-Version von Zoom verfügbar ist, also nicht, wenn Sie mit Ihrem Webbrowser auf Zoom zugreifen. Wenn Sie die Zoom-Oberfläche betrachten, können Sie unten ein kleines Weltsymbol sehen. Wenn Sie auf dieses Symbol klicken, wird die Liste der verfügbaren Sprachen angezeigt. Bitte wählen Sie dann Ihre gewünschte Sprache aus. Wenn Sie ein Mobiltelefon oder ein Tablet verwenden, tippen Sie bitte auf die drei Punkte in der unteren rechten Ecke des Monitors, um einen neuen Bildschirm zu öffnen. Tippen Sie dann auf Language Interpretation, Sprachübersetzung, und wählen Sie die Sprache Ihrer Wahl aus. Wir hoffen, dass die Übersetzungsfunktion nützlich für Sie ist und bedanken uns für Ihre Teilnahme. Welcome everyone to this session 3 on of the virtual symposium on ICT and ICT responses to the COVID-19 crisis. And it's a pleasure to have you here participating in this symposium. And now we are going to have the session with a roundtable of CEOs and high management to discuss lessons learned and the future activities. So let me show a brief PowerPoint with the questions that we are going to address in this session. So this session includes, the idea of this session is to discuss the lessons learned and the next steps concerning the application of technologies and in social security to address future crises, but also
to improve services and the institutional capacity. And the global objective is to take advantage of the effort done and all the developments and done during the COVID-19 crisis in the institutions to improve the capabilities based on technologies, and also to improve services using technologies, and to take advantage of all that to think on how to better position institutions for the future. So we are going to address, and the high-level roundtable is going to address these three questions. The first question is about the role that technologies played, and the second question it's about how technologies can be used and to improve the institutional capacity. And the third question is looking forward how technologies and the application of technologies in social security could evolve or should evolve to improve the institutional capacity and readiness. In this the roundtable, we have four high managers. We have Ms. Memela, who is CEO of the South African Social Security Agency. We have Mr. Francisco de Aguila Leffler, who is advisor to the to the presidency of the National Social Security Institute of Spain. Héctor Jaramillo Gutiérrez, who is a corporate occupational health and safety manager of the Mutual of Safety and Health of Chile, and Indret Holst, who is Director General of the Estonian National Social Insurance Board of Estonia. So, let's go now to the first question, and for that I'm going to ask Ms. Memela to start with the first question, about what role did ICT play or is playing on addressing the responses, or to supporting the implementation of responses to the COVID-19. So Tutsi, you have the floor. Good afternoon. As always, it's a privilege to be in this roundtable to engage with fellow global partners on the issues that keep us awake as a collective. I think first and foremost, before we can talk to technology, becomes important for us to recognize the number of lives that we've lost during this process. We have had an unfortunate situation, and I'm sure it's the case in other parts of the world too, whereby the number of people that we've had that have been affected over the past year are just almost 1,000 people that were affected and infected. And our losses in terms of number of people that passed on are higher than the average. We have had 4.41% continued active cases, and we currently stand at 3%. And we were amongst the first people that lost lives, particularly because at the time when COVID hit our shores, we had to make sure that we distribute food. And at the time, because we're ill prepared, we needed to make sure that the food is distributed physically. Again, 2020 will continue to be seen, I think, by all of us as a very challenging time for the sector, but also for us as a country, because of just what we had to deal with and the fact that we're unprepared. What we had no choice of is us having to think about what to do. We needed to act with agility. We needed to act swiftly and make sure that as a sector that always is called upon to provide support for vulnerable groups, that were available to do just that. We therefore had to look at a government announced a number of programs in terms of providing support. The biggest program that was announced on our side was to actually provide support to the unemployed and people that had lost their jobs at that particular time after the shutdown. What became a challenge was that people couldn't walk to our offices, and under normal circumstances, in terms of the support that we provide, is that we do face-to-face.
We then were fortunate to be able to call upon a number of stakeholders that had also started thinking about what it was that needed to be done. We then had to look at what opportunities did we have to look at for us to provide support to new clients that we had not provided support to. Over the period, we've actually distributed about 200 billion rands to the vulnerable people, both new clients and clients that we already had. We continue to refer to our people that we provide services to as clients and not just as beneficiaries, because it also becomes important for us as a collective to see them as people whom we exist for, because once we think they are beneficiaries, we have a tendency to think that we're doing them a favor. In terms of the program that we had, we already were servicing 11.3 million clients with 18 million grants. And with those particular categories of clients, we're able to adapt an existing system that we already had, just so that we can make sure that we can augment those grants, because government gave us additional funding to be able to provide to the different categories, which is the elderly, the children, the persons with disabilities that were already in our base. Over and above that, we then had to actually take responsibility for 10 million new clients that were not in our base before. And these clients could not come to our offices and have a face-to-face engagement or application. It was quite interesting when we came with the solution of coming up with different channels using WhatsApp, USSD, and the website and the call center for people to apply, that politicians said, how do you expect people to engage digitally? Because of the assumption that rural people don't have access. And it was interesting that over the period, we had 10 million clients that actually applied digitally, 6 million of which actually applied on the first month. But again, because we're ill-prepared, we had the system falling over the first week when we started. But fortunately, because we got support from the private sector, we're able to fix the challenges that we had and continue. So the areas that we had to deal with were making sure that the clients could interface with the institution, also had to prepare the back end, ensuring that we can be able to assess clients that qualify, because we also needed to make sure that there's no double dipping, because government had come up with a whole range of programs for people to get support. We had to get data from other parts of government for us to be able to assess as to whether clients qualified or didn't qualify, which was quite a challenge in terms of decisions that needed to be made quickly. But by the second and third month, we found that we had found this solution. The payment technologies were also another issue to deal with, because not all our clients, not all our poor people are necessarily banked. We therefore had to use the mobile payment and also engage our existing partner, which is the post office, to ensure that the post office can help us pay those people that don't have access to bank accounts, because we needed to find a quick solution. The mobile payments could have easily covered everybody. Unfortunately, we had strict regulations from our National Treasury in terms of making sure that the people we provide support to are people that actually have been vetted in terms of ensuring that the mobile account that they were using was actually theirs. So those are some of the things that we had to put in place. It was challenging, but it has given us huge opportunities in terms of how differently we can do business in future. Thank you very much. Thank you, Tutsi, for sharing this initial thoughts and reflections. And now let me ask, and let's go to Francisco. Francisco, and en España el INS cumplió un rol muy importante en la implementación de medidas contra el COVID, y no solamente el instituto en sí mismo, pero también colaboración con otras instituciones españolas. Y la Seguridad Social Española tiene una experiencia muy larga en el uso de tecnologías,
y en este caso aprovechó fuertemente lo que tenía, digamos, la capacidad que ya tenía desarrollado, pero también la implementación de nuevos servicios también fueron, digamos, implicaron desafíos y necesidad de adaptación para el instituto. ¿Cómo, desde el punto de vista, digamos, de la dirección del instituto, cómo ve usted, Francisco, el rol que jugaron las tecnologías en la implementación de las respuestas a la crisis del COVID? Muchas gracias, Raúl. Buenas tardes a los colegas. Bueno, es un placer, es un honor el poder compartir esta mesa redonda con todos ellos, que yo creo que es un foro que nos va a servir para reflexionar y para aprender de experiencias en una situación de crisis global que nos ha obligado a todos a adoptar decisiones precipitadas frente a realidades muy parecidas, muy equivalentes. Como ponía de manifiesto la representante de Sudáfrica, ¿no? Efectivamente, las tecnologías de la información han jugado un papel determinante en la respuesta a la situación creada por la pandemia. Como comentaba Raúl, el Instituto Nacional de Seguridad Social de España es la institución entre cuyas funciones está la gestión de las prestaciones económicas de la seguridad social. Y además estamos en relación permanente con las instituciones que gestionan el ámbito de la asistencia sanitaria. De hecho, el reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria nos corresponde a nosotros y también, especialmente en este periodo, en contacto muy directo con la institución competente en la gestión de las prestaciones de desempleo. Pero digamos que nuestro ámbito concreto de actuación es el de las prestaciones económicas de la seguridad social. Nuestro modelo de servicios es un modelo de servicios que, aunque se ha venido transformando en los últimos años, con una intensa aplicación de soluciones basadas en nuevas tecnologías, sigue estando basado en una gran medida en la atención presencial en nuestras propias oficinas. Y por tanto, la situación de pandemia, la declaración del estado de emergencia en España el 13 de marzo de 2020, supuso alterar de manera radical la forma en la que la seguridad social presta servicios a los ciudadanos y realiza sus funciones internas de gestión. El estado de alarma lo que supuso es un confinamiento estricto de los ciudadanos en sus domicilios y el cierre completo de las oficinas públicas. Y esto impedía tanto prestar atención presencial a los ciudadanos, que ya digo que es el canal preferente de nuestra actividad hasta este momento, como el trabajo interno que en la práctica habitual se desarrolla en las propias oficinas de la institución. Eso supone que de un día para otro nos encontramos con una situación que no tenía precedentes y para la que los planes de contingencia no preveían unas respuestas previamente definidas. Y es en ese contexto en el que la tecnología vino en nuestra ayuda. La crisis de la COVID nos planteaba un triple reto. En primer lugar, cómo mantener abiertos canales para mantener informados a los ciudadanos. En segundo lugar, cómo facilitar a los ciudadanos canales a través de los que pudieran seguir realizando trámites ante la seguridad social en una situación en la que además las circunstancias de vulnerabilidad se multiplicaban. Y en tercer lugar, cómo sostener la capacidad de gestión en la aprobación, el mantenimiento y el pago de esas prestaciones económicas del sistema. De manera muy sintética, las decisiones que se adoptaron en aquella situación de emergencia, que luego se han ido, digamos, complementando y reforzando a lo largo de todo este año y medio casi ya de pandemia, fueron básicamente tres. En primer término, habilitar un ámbito específico en la web de Seguridad Social que ponía permanentemente a disposición de los ciudadanos información actualizada, tanto sobre las vías alternativas para relacionarse con la seguridad social, como acerca de todas las modificaciones normativas y nuevas regulaciones que las autoridades iban aprobando en relación con la situación de pandemias. Y esto supone, por dar solamente un dato representativo, que el volumen de accesos a los contenidos informativos de la Seguridad Social Española en Internet crece en 2020 casi un 40% en relación con los accesos en el año precedente. Para una población de en torno a 45 millones de ciudadanos, 2020 arrojó 260 millones
de accesos a contenidos informativos en la web de la Seguridad Social. Un segundo bloque de actuaciones de emergencia basadas en tecnología supuso habilitar servicios electrónicos accesibles a toda la ciudadanía que permitieran sustituir íntegramente la atención presencial por la posibilidad de presentar solicitudes de prestaciones o efectuar trámites de seguridad social a través del canal telemático. En este caso, la cifra es incluso más llamativa porque 2020 sobre 2019 supone multiplicar por 2 el recurso de los ciudadanos al canal telemático para actividades de gestión, para actividades de tramitación. Alcanzamos 327 millones de accesos, recuerdo, para una población de 45 millones de ciudadanos. Y el tercer elemento que me interesa destacar y que es clave para mantener la capacidad de respuesta de la organización fue dotar a una parte muy relevante de la organización en un plazo muy rápido de capacidades de teletrabajo, de manera que pudiera mantener el acceso a los sistemas informáticos de gestión de prestaciones desde fuera de los centros de trabajo, desde sus propios domicilios. No digo que la combinación de estas 3 medidas nos haya permitido mantenernos como si nada hubiera pasado, porque efectivamente hemos sufrido un impacto fuerte como consecuencia de la COVID en nuestra capacidad de respuesta, pero digamos ha permitido mantener una cierta normalidad en la respuesta, en el cumplimiento de nuestras funciones y en la respuesta a los ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Por resumir en esos puntos fundamentales la visión de un poco del rol fundamental que cumplieron las tecnologías. Now, let me turn to Indrek and to the experience in Estonia. Estonia is known as one of the most advanced countries on digital services and has been developing online services and e-government services and for more than 10 years, 20 years. And how was the situation of the application of technology in the Estonian social insurance, and how was the readiness? What role played the technologies and the already developed technological capacity in the social insurance and the board to address the challenges of the COVID-19? Hello, everyone, and thank you for that opportunity to participate here in that conference, which actually is covering very important topic. And also thank you for good words about Estonia. We also sometimes we are too used to that kind of comments that we are very good in IT technology and any kind of developments, but still we are quite far off the situation where we would like to be. So, but of course, if we talk about ITC role in management of pandemic or COVID-19 situation, it's very difficult to underestimate that. So, and then talking about ITC role, we always should start from defining the problem, and which is very good part of ITCs. They are always keen to ask what is the problem, and then they are helping us to understand the problem and then describe it in a way that you get solution that you really need. Otherwise, you know, as it is in IT, you always get what you order. So it's if this goes wrong, you get the wrong solution. So that's why it's ITC as a cooperating partner. It's extremely important. They really ask right questions. And if we talk about the situation in Estonia, of course, our size, 1.3 million inhabitants, and it's yeah, you can compare yourself with that. So it's in other hand, it's a minus, but I think in this situation we had quite a kind of the advantage being more flexible, and our reactions has been maybe quicker than in other countries. And of course there were certain special
let's say, solutions. Of course, first of all, for example, how to present all needed information to everyone in country, and then to set up quick special web pages and then present all that information. This was kind of, I would say, easy task. It was much more complex situation with management data, where we were very quickly faced situation or unexpected situation where, for example, we were not prepared for having that amount of need of personal protection equipment everywhere in job places, in healthcare, everywhere, and how to manage the data being fragmented and end up with centralized data management, that you know the situation over the country, where is the need, the highest need, and how goes work in supply chains. So it's cover everything and being ready for respond to the problems. And for example, yeah, it is funny, but also if you take ourselves, the social insurance board in Estonia, first of all, we started with a very good old MS Excel, but yes, you recognize quite soon that this is not a solution. You have to create special solutions for managing this data. And the other side of, or let's say the next data-related issue is information about the infected people. And then this was really, so it's how to recognize and then to get fast information who is infected, and then recognize and gather data about close contacts in order to get let's say separate, and then to separate people and say to these infected people stay home, and also how to set up control over that. It's very important, because people at the moment, they really maybe didn't understand the whole seriousity of the situation. And I would say if I compare Estonian situation and, for example, Spain or overall the Europe, how limited were, let's say, people movements, and then they should stay home, and then these things, it never happened in Estonia. We were, in that sense, we were very, very lucky. And yes, this one I would say was data management. And now, when the vaccines are in place, again, it's how with help of ITC we could create solution for management of vaccination. So it's first of all how to succeed risk groups first, and then to cover it. So how you handle that data, it can't be disorganized. It has to be very, very well organized and centralized. And I would, yes, I think it was one of the good examples in Estonia where ITC sector actually voluntary basis they came help state, and they created centralized tools for management that this data, and it is we don't have queues, physical queues, everything is digitalized. You just have to go to digital register and apply, and then you get the time for vaccination. And that, of course, it's related to the supply amount, how much we will get in a certain week vaccines, and then you this application order will be open for people, and then they just sitting home, and then they
they register themselves and then go to hospital or a special place, and everything goes very fast and smooth. So it's less contacts and very controlled way. So it's I think it's, yes, there are these kind of very, let's say, concrete things we have had here in Estonia. Thank you, Indrek, for this first response for the first point. And ahora voy a preguntar a Héctor. Héctor, la Mutual de Seguridad de Chile se concentra en un área que es muy particular, que es la seguridad y salud en el trabajo y la prevención de accidentes, que implica necesariamente un contacto con las personas, inspecciones. ¿Cómo utilizaron, qué rol cumplieron las tecnologías en la Mutual, que utilizó herramientas innovadoras en forma muy intensiva para implementar las respuestas a la crisis de COVID? Estás mute. Hola, gracias. Gracias, Raúl. Buenos días a todos. Acá en Chile estamos en la mañana. Empezó a llover por primera vez este año, así que estamos con una buena noticia. Bueno, efectivamente, la Mutual de Seguridad somos un administrador de la ley de accidentes y enfermedades del trabajo. Tenemos dos funciones: atender accidentados y enfermos en términos curativos, y además de eso, proporcionarle pago de beneficios económicos cuando no pueden trabajar, subsidios. Y además de eso, asesoramos a las empresas para evitar tener accidentes y enfermedades. Cuando nos enfrentamos a esto el año pasado, nuestro país definió que solamente el personal de salud, los casos podían ser reconocidos directamente como laborales, la gente que se enfermaba. Nosotros tenemos en el país, de la fuerza de trabajo ocupada de 6,5 millones de trabajadores, 2 millones y algo de trabajadores y 100.000 empresas que están afiliadas con nosotros. Una de las primeras cosas que declaramos como organización fue que teníamos que aprender a trabajar y vivir con coronavirus. No podíamos solamente vivir y no trabajar. Necesitábamos hacer las dos cosas. Y eso porque en nuestro país, a diferencia de otros, sí hubieron bloqueos importantes, cuarentenas importantes y restricciones que nos obligaron a cambiar radicalmente muchos de nuestros servicios. En el área de salud, por ejemplo, tuvimos que virtualizar las atenciones de salud. Eso no solamente desde la perspectiva del hospital, tenemos un hospital de alta complejidad y más de 60 centros de atención de salud, sino que también habían algunos médicos que por su condición de salud eran demasiado riesgosos que trabajaran directamente en los establecimientos y los pusimos a trabajar desde sus casas. Eso significó virtualizar, por ejemplo, escritorios para que pudiesen atender a personas. Pero también no solamente fueron tecnologías de alto nivel, sino que también llamadas telefónicas. Muchos de los pacientes estaban muy contentos porque los doctores podían llamarlos ahora directamente a sus teléfonos. Y eso fue un cambio significativo con una tecnología de hace más de 200 años. Entonces también hubo una combinación de eso. Virtualizamos no solamente los escritorios, sino que también una farmacia que tenemos y disponibilizamos los medicamentos para poder distribuirlos de una manera distinta a lo que hacíamos presencialmente. También desarrollamos un modelo de seguimiento de los pacientes con ayuda de tecnología, con una combinación de encuestas y mensajes de texto que le llegaban a las personas. Nuestro país tiene mucha penetración de telefonía, pero no todas las personas, sobre todo el mundo del trabajo, son igual de hábiles en el manejo de la tecnología y algunas personas prefieren solamente los mensajes. Virtualizamos también el modelo de pago de beneficios económicos, es decir, a las personas, en nuestro país cada persona tiene un identificador único que se nos asigna desde el nacimiento, y por defecto tienen una cuenta bancaria en un banco público del Estado, más bancos privados, y por lo tanto una de las cosas que habíamos impulsado pero que no había sido tan exitosa era la bancarización de todos, y a raíz de esta cuenta por defecto pudimos depositar, por ejemplo, los subsidios en cuentas electrónicas a una velocidad mucho más alta que lo que llevamos haciendo. Pasamos a bancarizar más del 70% de las personas, y eso nos ayuda a disminuir todas las actividades presenciales. También tuvimos que implementar o pudimos implementar una cantidad importante de robots para hacer trabajo administrativo, repetitivo, y eso nos ayudó a liberar personas que tenían que hacer trabajo administrativo para que a su vez ayudasen en otras líneas de atención, por ejemplo, la atención presencial de público, que en la primera ola fue bastante importante en nuestro país. Tuvimos una gran cantidad de casos el año pasado, y eso nos obligó en el mundo del trabajo
a disponibilizar que gente que estaba realizando tareas administrativas fuese a apoyar las tareas presenciales más clínicas, pero alguien tenía que hacer el trabajo administrativo. Por lo tanto, esa combinación de elementos fue muy importante. Un aprendizaje fue que el gobierno de lo virtual tiene que ser espejo de lo presencial, porque también en algún momento hicimos modelos transversales virtuales, pero teníamos problemas en la logística o en la operación regular. Y por lo tanto también aprendimos que debíamos mantener que hicimos un equivalente, cada servicio presencial tenía que tener un equivalente no presencial. Ya teníamos una política previa respecto a eso, pero la impulsamos mucho más aún el año pasado. Y también lo que hicimos fue hacer que los gobiernos regionales, locales o nacionales se hicieran cargo según su ámbito regular en el mundo no presencial. Eso nos ayudó muchísimo, aparte de los servicios que por su naturaleza regular eran centralizados. Nuestro país también implementó una serie de políticas, igual que todos, que cambiaban semanalmente, y una de las cosas que más nos ayudó fue este tipo de reuniones como las que estamos ahora para hacer la bajada directa a cada uno de los operadores de los nuevos cambios, tanto en los protocolos clínicos como en las políticas, en las restricciones, etc. Eso nos ayudó muchísimo, junto con, obviamente, disponibilizar toda la información a nuestros clientes a través de nuestro sitio web. El sitio web creció enormemente en el número de consultas, pero también desarrollamos una especie de sitio dedicado al mundo del COVID. En relación, eso fue así a grandes rasgos en el mundo de salud. En el mundo de prevención de riesgo o de asesoría en prevención de riesgo, que es el otro componente que tenemos, a las empresas tempranamente les indicamos que debían asumir el COVID como otro riesgo. Y que no inventaran nuevos sistemas, sino que lo incluyeran en su sistema de gestión de riesgo regular, como un riesgo más. Eso parece sencillo, no era tan obvio, pero les ayudó muchísimo a las empresas, que van desde empresas constructoras hasta servicios de salud, pasando por pequeñas empresas, a poder tener una forma más racional de abordar esto, ¿ya? Y con eso les permitió gestionarlo con las herramientas que conocían, junto a mucha capacitación. Nosotros al año capacitamos alrededor de 800.000 personas. Esas 800.000 personas las capacitamos el año pasado casi 95% de manera virtual. Eliminamos casi todas las capacitaciones presenciales, excepto las que están en algunos centros especializados de riesgos críticos, que son presenciales por la naturaleza de la capacitación. También realizamos una cantidad enorme de webinars para todas las empresas y abiertos a la comunidad, para explicar qué significaba esto del virus, cómo gestionarlo, cómo incluirlo dentro de las matrices, cuáles eran los elementos o los puntos de mayor riesgo. Además de eso, nuestros profesionales, en el punto más duro el año pasado, cuando teníamos mucha restricción, empezaron a hacer las asesorías en prevención de riesgo a las empresas de manera no presencial. Y eso lo hicimos en paralelo. Ya llevamos un proyecto de transformación digital impulsado hace 1 o 2 años, que nos permitió tener ya disponibles y entrenados los equipos con herramientas como estas, por ejemplo, para poder hacer el trabajo de asesoría, pero también nos permitía mejorar mucho la colaboración al interior de la organización, desarrollando procesos nuevos, instrumentos nuevos en tiempos que antes eran impensados. Normalmente un proceso nuevo se demoraba un par de semanas en desarrollo. Acá lo podíamos desarrollar en un par de días, pilotearlo y después disponibilizarlo para todos. Creemos que para nosotros fue fundamental el uso de las tecnologías en el enfrentamiento a la pandemia. No vemos que hubiese sido posible haber resuelto todas estas cosas que les comento y otras más sin hacer esto. Incluso los modelos de testeo en terreno que habilitamos para las empresas tienen un componente presencial, pero casi toda la cadena, una vez que se identifica a la persona, es una cadena que está soportada electrónicamente. Por lo tanto, todo eso sin tecnología hubiese sido imposible para nosotros desarrollar. Muchas gracias, Héctor. It's really very interesting to see how technologies have helped in so different areas, not only for the systems and for the processes, but also for the communication, the coordination, and the training, and how you address also this this approach of, let's say, in some way assimilating or putting under the COVID-19 and the issues also as a risk, as a work risk, in some way, and occupational disease, occupational risk. Now let's move now to think to the future, and to think about the readiness and how institutions can be better prepared for future crises,
that some countries come, let's say, in a cyclic way, but we had this pandemic now, but in 2008, 2009, there was also economic financial crisis, and there have been different type of issues in different times, and some countries also have to suffer environmental issues. And in any case, the readiness and the capacity of institutions is crucial for to face these future challenges. So let me ask now Indrek back about how do you see the role of technologies in some way? What do you think about the next steps, the future steps of the Social Insurance Institute in terms of improving the capabilities and the readiness to face the future crisis, and what role do you give to the technologies in this sense? Thank you for that question. It's very interesting. I think as maybe starting point, we should admit that or understand that the next or future crisis will hit us same way unexpectedly as it has been always in previous times. So it's we don't know what is the next crisis, and what we can do is prepare ourselves that the same thing wouldn't happen anymore. So it's now we can ask all these problems that we had in the past during that crisis, have we solved them, and where we are. And of course, we are much more ready at the moment. Let's start from, for example, the new way of working, it doesn't matter what the industry is. It's social security industry or social care or long-term care or healthcare. This is everywhere is impacted, and ITC solutions for distant working, they have came here to stay. I wouldn't think that this will move back into the old normal time, and this flexibility to work everywhere. This is the new world, and I think really the crucial thing of ITC, how much they have actually have developed all these tools. For example, today this conference, so it's how it can happen. But maybe yes, I've not maybe. For sure, 1.5 years or 2 years ago, we wouldn't have that kind of conditions. So this is the one thing, the way of working, and also one thing what we can say we were not affected much in Estonia about this new way of working, and because we already had here in place existing all paperless offices, so it's flexibility was already there. We just we just used already these possibilities that were made before, and of course I think one big thing is using solutions based on artificial intelligence, and then especially in situations where any kind of mass services should be delivered during limited time, where machine is working much faster and then without problems, without mistakes, and in limited time. For example, in Estonia, Health Board is using artificial intelligence for calling customers to identify who have had close contact with infected people. So there is no people anymore in the service. Machine is doing it, and everything works. So and all the data gathering is there. So it's for example, and then this is really the thing that we didn't have before.
And the other thing, maybe I would say, digital personal identification in services where this is really strictly regulated and needed. Maybe it's if I give some examples, over the years, banks already actually dealt with that problem. How to close deals through internet and have digital personal identification in the place in order to avoid money laundering. But if we make that picture larger, also in social security, for example, how to check entire people where they are living and how long they are living, and so are they still there. So it's these simple things can be done through internet and then not physically, and then very simple solutions. And then this actually, there is kind of the problem of regulations. Regulations should be improved in order to let it in place and then really be developed and used as a new service. So it's this is the one thing I see we can improve, and going further, it's very important to have in place. So that's quickly examples and then things that might help us in the future. Thank you, Indrek. And let me turn now to Tutsi. Tutsi, and how you see the evolution of your institutions to improve the readiness and the use of technologies in these improvements. Thank you very much again. I think the key, and I just want to follow up on the previous issue raised on making sure that we adapt with specific reference to the policy side, because changing of policies for governments do tend to lag. So we need to make sure that we can deal with that holistically as nations as quickly as we can. What we found what we believe is going to be critical for us to build the capacity of the state, as we say it, which is one of the key drivers of our government, this particular administration, is for us to make sure that we play collaborative roles in terms of partnering between business and government, but also in relation to intergovernmental partnerships. Because what we found was that in instances where we're looking for data, it was difficult for us to get data from other government institutions because of the rules of data sharing and things like those. So government needs to adapt quickly and make sure that we have common platforms whereby if it's government to government, we have protocols of how to get information from each other, but also in terms of key institutions that we can be able to get data from. So the strategic use of data is going to make us better prepared for the future in issues that relate to customer profiling, but also in terms of issues of how do you know where your customer is. Now a client can just put a pin and you would know where they are. But the other opportunity is that even in terms of authenticating a client, what we're looking at is how can we use a range of technologies for us to authenticate a client using the ear, which I believe is something that doesn't change quickly, using facial recognition and not only using biometrics, which is what we thought initially we were going to use. It's going to be critical for us to build and enhance the capability in areas of machine learning, which was indicated by my colleague earlier on, and robotics. For example, we had a huge number of customers that started calling us because of just the huge need and the number of customers that we needed to address. We need to make sure that
even when the next wave comes through, we're better prepared than we were before. Predictive analytics also becomes of greater importance in terms of data mining and understanding of the impact in different areas in terms of us being able to use modeling and in terms of analyzing the data. Advocacy is going to be of critical importance to make sure that we're able to engage our people differently for the future. Thank you very much. Thank you very much, Tutsi. And for these points, I think that you're pushing the discussion to this and advanced points, and definitely using data and in the institution, but also in collaboration with other organizations. It's a key aspect, and but also the internal capacity to use the technologies and to manage all these processes. And now let me ask Héctor, de un punto de vista de la seguridad y salud del trabajo, ¿ustedes cómo ven el futuro y la mejora de la capacidad de la Mutual para hacer frente a nuevas crisis y el rol de las tecnologías en esa capacidad institucional? ¿Estás de acuerdo con los puntos de los otros panelistas? ¿Tenés aspectos específicos? Sí, claro. De hecho, todos nos enfrentamos de distintas formas a problemas similares. Nuevas normativas, problemas de acceso a datos, problemas de acceso a capacidades, por ejemplo, pero también vimos en mucha medida y con una agradable sorpresa la disponibilidad a colaborar de muchas instituciones y personas. Todos entendimos que esto era un problema mayor y que solamente colaborando podíamos resolverlo, incluido internamente en la Mutual, pero también con nuestros clientes, con el gobierno, etc. Evidentemente las velocidades de respuesta son un tema en este tipo de problemas que es un elemento mayor. Cuando revisamos qué experiencias habían en el mundo, tempranamente en la crisis vimos que Corea había definido en esto tener velocidad en la respuesta era un punto crítico. Y yo creo que uno de los aprendizajes más importantes es que esa velocidad sí se puede articular con las tecnologías. De hecho, la velocidad para reunirnos, por ejemplo, para concordar un cambio en un protocolo, requería antes una coordinación física de desplazamientos de personas. Hoy día, con herramientas como las que estamos usando ahora, podemos hacer esa reunión en un par de minutos y tomar una decisión que tiene como driver específico el oportunamente cambiar una conducta, un protocolo o un modelo de actuar que antes de esta crisis no tenían la penetración que tienen hoy día. También vimos que una de las enfermeras jefes de nuestra institución decía: me gusta esta Mutual que resuelve rápidamente problemas y que se enfoca en las soluciones, ¿ya? Es fundamental, como decía Indrek, entender bien el problema. Muchas veces hacemos una solución para un problema mal planteado. Y eso, cuando tenemos que resolverlo a alta velocidad, es un desperdicio de energía, de tiempo y de riesgo importantísimo. Aprendimos también que la flexibilidad que nos permite el modelo de trabajo actual en este nuevo mundo, que va a ser un mundo híbrido de cosas presenciales y no presenciales, es uno de los elementos importantes, pero también la flexibilidad de las personas en términos de adaptar sus prioridades. Acá la combinación de esto son personas afectadas y personas tratando de resolverlo, utilizando herramientas tecnológicas para mejorar esa respuesta. Esa combinación, que parece obvia, muchas veces requiere transar y, por ejemplo, decir: mire, yo soy el encargado de normar esto. Sí, pero lo importante es que se pueda operar. Y para eso, cuando el crecimiento es exponencial, demorarse un día, una semana o un mes es crítico en el impacto que puede tener. Por lo tanto, ceder y flexibilizar tu posición frente a tu rol también es un elemento de aprendizaje mayor. Creemos que la velocidad de la respuesta es crítico, y tener un modelo flexible que se adapte rápidamente al problema también es un aprendizaje mayor, que se reúna y que se coordine rápidamente, pero que sobre todo baje rápidamente las definiciones para que los equipos puedan operar. Eso hoy día necesitamos mantenerlo como un estándar. De hecho, implementamos una práctica de semanalmente haciendo updates de todo lo que cambiaban muchas cosas. A veces teníamos preparado el update y cambiaba algo y teníamos que cambiarlo antes del update nuevamente. O
terminábamos el update y venía otro cambio y por lo tanto teníamos que acelerar el siguiente. Esa velocidad y flexibilidad creemos que es un aprendizaje importante y para eso hoy día las tecnologías son fundamentales. No podemos hacer eso sin TIC. No podemos hacer que, por ejemplo, las personas dependan de estar físicamente en un lugar para poder hacer una reunión o tomar una decisión. Y lo otro que nos vimos es que hay una gran cantidad de tareas administrativas, repetitivas, que las personas aportamos muy poco valor y que es mejor invertir un poco de tiempo y recursos en que una máquina, un robot o algo lo pueda hacer, así como mencionaban también, la capacidad de análisis, la capacidad de poder analizar data es fundamental y es indudable que las máquinas son quienes pueden hacerlo, pero los equipos de Data Science requieren estar concentrados en esos problemas y por lo tanto tenemos que también reorientar los recursos de la ciencia de datos a estos problemas que muchas veces son inciertos. Cuando partió el COVID no teníamos claridad de muchas cosas. No teníamos claridad de cómo se transmitía, eso fue esclareciéndose en la medida que pasaba el tiempo. Aparecieron tratamientos que podían resolver el problema que finalmente nos dimos cuenta que no eran así. Entonces había más incertezas que certezas. Y yo diría que el elemento importante, y vuelvo a la hora de la flexibilidad de las personas, fue también entender que nuestras certezas del pasado no nos ayudaban para resolver los problemas de incertezas del presente, y menos las del futuro. Y por lo tanto también hemos tenido que adaptar el modelo de cómo gestionamos la certeza, ¿ya? Y eso que parece, pero es obvio que tenemos que gestionarlo, sí, pero es difícil, porque las personas necesitamos muchas certezas, ¿ya? Y el mundo de la incertidumbre genera angustia, y a muchas personas esa angustia les paraliza, y por lo tanto necesitamos sobrepasar eso, generando espacios que nos permitan resolver. Yo te diría que en esto más que nunca, entender que el problema era estaba afuera, estaba en poder gestionar las personas que se infectaban o el riesgo de infectarse de COVID. Ese era el problema. Y lo que sí creo que ayudó en el mundo fue que todos entendimos que ese era el problema y que teníamos que lidiar con distintas cosas. También tenemos que la colaboración interinstitucional o con agencias del gobierno. Nosotros somos una institución privada sin fin de lucro, pero dependemos de la administración del gobierno en términos de reglas y tuvimos que interactuar con nuestros pares, con instituciones públicas que hacen lo mismo que nosotros, pero también con entidades del gobierno que tenían los mismos paradigmas que mencioné previamente. Y por lo tanto, tomar decisiones a veces no era sencillo y sobre todo implementarlas a veces también era complejo. Hoy día, por ejemplo, en la campaña de vacunación que está llevando nuestro país, utilizaron un modelo, como tenemos identificación personal, la gente llega a vacunarse y en ese momento la identifican, ¿ya? Te vas a vacunar según el día de la semana, el grupo de edad que le corresponde, y eso ha permitido vacunar a al 50% de la población de nuestro país, ya tiene, de la población objetivo tiene 2 dosis, y eso ha sido un proceso muy dinámico, pero que también significó colaborar, significó poner disposición de personas a hacer un proceso extraordinario en un modelo distinto, ¿ya? En un modelo adaptado a la demanda, más que donde además se cumplen los elementos de requisito técnico y tecnológico, pero que está soportado en una plataforma donde se puede identificar a cada una de las personas con cada una de las dosis. ¿Por qué eso es importante para nosotros? Porque esas personas son las que necesitamos que vuelvan a trabajar, si es que no estaban yendo presencialmente, o que sigan trabajando con un nivel de riesgo distinto. Y tener esa información para nosotros es fundamental para tomar las decisiones de cómo asesorar a las empresas. Todo eso ocurre hoy día porque esa información se comparte, es pública, podemos ver territorialmente dónde están vacunando las personas, cuántas han vacunado, etcétera, y todo eso hoy día nos permite tomar decisiones de asesoría a las empresas. Muchas gracias, Héctor. Efectivamente, el manejar incertidumbres y situaciones de incertidumbre, sobre todo en un área, digamos, con fundamentos legales tan importantes como la seguridad social, es complicado. Y es uno de los puntos fuertes de la seguridad social, justamente es la base legal, y cuando hay incertidumbres o no se sabe cómo evolucionar, eso claramente complica muchísimo las cosas. Francisco, en el INS, ¿cómo ven el futuro, los próximos pasos, la mejora de la capacidad, poco teniendo en cuenta todos estos puntos, también otros puntos que se han desarrollado en España y el rol de las tecnologías en esta mejora de la capacidad?
Raúl, a mí me gustaría empezar con esto mismo que tú estabas comentando en relación con lo que Héctor decía respecto de la incertidumbre. Yo creo que la crisis de la pandemia de COVID que hemos vivido nos deja una primera enseñanza que además es una lección de humildad, que es que aquello que aparentemente era imprevisible ha sucedido. No era seguramente, no entraba en los cálculos de nadie a final del 2019 que podía plantearse una situación en la que los ciudadanos no pudieran abandonar sus domicilios, en las que durante semanas o meses los centros de trabajo estuvieran cerrados, y sin embargo lo hemos vivido todos, ¿no? La realidad al final ha demostrado que lo que parecía imposible pues era muy real, era una contingencia muy real. A partir de ese aprendizaje o de esa lección de humildad, lo primero que entendemos que conviene hacer a las instituciones es revisar los análisis de riesgo, sobre todo los análisis de riesgo sobre los que las organizaciones pueden o deben trazar sus planes de contingencia, también se han quedado anticuados como consecuencia de esta crisis, precisamente porque ha puesto de manifiesto elementos sobre los que no teníamos realmente un escenario de previsiones. Decía Indre que al inicio, acometer los problemas exige definir bien cuál es el problema, formular bien las preguntas. Quizá la pregunta que nos deberíamos hacer a la vista de la experiencia de este último año es ¿qué es lo peor que le puede pasar a mi organización? ¿Cuál es la peor de las hipótesis en las que podríamos establecer, digamos, una previsión de trabajo en situación de crisis? La tecnología en este momento nos ha permitido sustituir las interacciones presenciales por interacciones telemáticas, nos ha permitido comunicarnos a distancia, nos ha permitido gestionar a distancia, trabajar a distancia, teletrabajar. Pero, ¿qué pasaría si un fallo o un ataque informático masivo dejasen las organizaciones sin el recurso a la tecnología? ¿Es concebible que pudiéramos volver a comunicarnos, a gestionar, a trabajar sin el apoyo de la tecnología? ¿Podríamos sustituir la tecnología por interacciones pretecnológicas, por trabajo pretecnológico? Evidentemente la respuesta es negativa, ¿no? Quiero decir, el salto adelante en la aplicación de las tecnologías es posible. La crisis de la COVID ha demostrado que además es posible hacerlo mucho más aceleradamente de lo que en unas circunstancias normales seguramente habríamos asumido las instituciones, pero el retroceso hacia una sociedad pretecnológica es inconcebible, no sería posible. Entonces, debemos incorporar de manera intensa en ese análisis de riesgo el factor de la altísima dependencia de la tecnología, que incrementa exponencialmente los riesgos asociados a fallos tecnológicos. Y eso supone, y lo digo como reflexión de cara a cómo plantearnos el futuro, que los aspectos relacionados con la seguridad de los sistemas de información y comunicación son un aspecto fundamental en la preparación ante futuras crisis. Asegurar la protección de los sistemas, la capacidad de comunicarse entre ellos, la capacidad de rehabilitarlos si se pierden, debería ser un elemento clave en la manera en la que las instituciones preparan el futuro. Y en ese sentido, las tecnologías juegan un doble papel en este ámbito. Yo creo que lo hemos puesto de manifiesto todos los que hemos intervenido en esta mesa redonda, son un instrumento esencial a tener en cuenta para la preparación de las organizaciones ante futuras crisis, pero en sí mismos son un factor de riesgo. En sí mismos son un factor de riesgo que debe ser controlado multiplicando la importancia que damos en esas contingencias de futuro a los aspectos relacionados con la ciberseguridad y con el mantenimiento del funcionamiento de los sistemas. Esa es una reflexión que me gustaría incorporar. Creo que añade otras reflexiones con las que estoy muy de acuerdo en relación con el uso de la información, el uso de los datos. Muchas gracias, Francisco. Sí, efectivamente, digamos que las nuevas herramientas también incluyen riesgos y es algo para manejar dentro de las instituciones. Vuelvo ahora a preguntarle a Héctor y veamos un poco la tercera pregunta, y es qué es lo que podríamos pedirle a las tecnologías y al uso de las tecnologías en la institución, sobre todo, por ejemplo, para hacer frente a
a estas situaciones de incertidumbre, o en el caso, por ejemplo, de la Mutual, que prestan servicios médicos, qué se podría, digamos, qué habría que mejorar o qué habría que mejorar de la institución y de las tecnologías para reducir estos riesgos y hacer que el uso de las tecnologías sea más seguro y que las instituciones puedan generar una mejor capacidad. Digamos, ¿qué aspectos pensás que habría que mejorar o que habría que evolucionar en el uso de las tecnologías para reducir estos riesgos, Héctor? Ahí sí. Nosotros creemos que debemos mantener el principio que les mencioné en algún momento, de que cada servicio presencial tiene que tener un equivalente no presencial. Evidentemente hay algunos que no se puede, pero el principio es rector. El segundo componente es que debemos asumir que van a fallar las tecnologías y que el canal regular tiene que tener, por lo tanto, un respaldo estructural que permita que en caso de que haya un ciberataque, en nuestro país tenemos aluviones, terremotos, tsunamis, etcétera, y por lo tanto van a haber momentos en que no van a existir las tecnologías, pero tenemos ya definidos modelos de contingencia transitoria para la atención manual. Sin embargo, ese modelo debe enganchar rápidamente con el soporte no presencial o tecnológico, ya sea el primario o el secundario. Porque en la práctica, la coordinación de servicios o la coordinación de respuestas depende de que podamos comunicarnos y que podamos ofrecer estos servicios. Por eso es que creemos que en el futuro, nuestra preparación debe incluir algunos principios, como los que menciono, algunas definiciones de preparación estructural, de tener sistemas en distintos modelos de mantención o alojados en distintos lugares que puedan activarse tempranamente, y también identificar qué es lo importante. Una de las cosas que nos pasó ahora a raíz de también problemas tecnológicos fue poder decir de todos los servicios que tenemos disponibles, cuáles son los críticos, ¿ya? Y obviamente tener todo duplicado es imposible, pero sí es posible identificar cuáles son los críticos y también cuáles son los elementos críticos para funcionar. Y eso, cuando lo llevamos a los equipos y les dijimos, ok, pensemos en un sistema mínimo para operar que pudieses incluso utilizar tu celular para funcionar. En el piloto automático, las personas tendemos a presentar lo mismo que ya hacíamos. Y ha sido un trabajo de depuración y de desarrollo el poder configurar el planteamiento mínimo de operación, ¿ya? Asumiendo que vamos a poder recuperar por alguna vía, por ejemplo, las comunicaciones, y que eventualmente vas a tener que utilizar tu celular para atender, por ejemplo, ¿ya? Eso que antes veíamos como, no, mira, en el modelo son estaciones de trabajo, computadoras, etcétera, hoy día todo el mundo lo ve como algo obvio, ¿ya? Pero también tienes que diseñarlo desde esa obviedad, considerando que funcione. Y no necesariamente que funcione 20 años, sino que funcione un día, un par de días, una semana. Pero en el ámbito inmediato de lo que nos generó este aprendizaje, que nos tuvo permanentemente con tecnología, salvo un par de situaciones puntuales, yo te diría que la ubicuidad de la tecnología es un elemento esencial. El tipo de conexiones, el tipo de aparatos para conectarse son importantes y son estratégicos, ¿ya? A raíz del programa de despliegue de prevención de riesgos en terreno, tuvimos que hacer hartas modificaciones, muchas modificaciones a los equipos que estábamos utilizando, desde la perspectiva de usabilidad por parte del usuario, pero también desde la perspectiva de la conectividad, incluyendo que pudiésemos funcionar offline, por ejemplo. Entonces, yo te diría que nuestro aprendizaje es que las tecnologías son estructurales, pero tenemos que tener previstas algunos componentes de redundancia, de adaptabilidad, a qué pasa si no ocurre, cuánto tiempo puedes operar con, cuáles son los elementos básicos de operación, ¿ya? Que necesitamos soportar en tecnología, porque sí es evidente, como para todos, que por lo menos nosotros, como Mutual y como país, hubiese sido otra historia, ¿ya? Y probablemente para el mundo, si no hubiésemos podido contar con el soporte de las tecnologías. Ahora, las tecnologías también hoy día, y mencionaba que yo creo que es el otro punto, es cuando tienes que reemplazar. En algunos momentos veíamos lo crítico que era en las áreas de salud la cantidad de personas que se enfermaban en salud. Lo vivieron algunos países más que otros, nosotros afortunadamente eso fue menor, pero si se van perdiendo porque están enfermas esas personas transitoriamente,
o permanentemente, tus equipos deben estar disponibles para cambiar de funciones. Y ese cambio de funciones requiere, por ejemplo, preparación o definiciones que tienes que tener un poco previstas antes, que antes normalmente lo veíamos aislado, solamente en el mundo de salud reemplaza salud. En este proceso, por ejemplo, los equipos de abogados los mandamos a hacer encuestas o a hacer llamados telefónicos, los equipos de prevención de riesgo cuando no podían ir presencialmente, llamar a los pacientes, etcétera, etcétera. O sea, también tenemos que ver que la organización como un todo tiene que estar disponible con estas herramientas para poder dar soporte, pero con la voluntad y la flexibilidad necesaria. Y para eso, el poder tener, por ejemplo, antes hacíamos manuales de entrenamiento. Ahora lo que hicimos fue videos. Entonces, si tú querías aprender cómo se tomaba la PCR, cómo se hacía tal formulario, había un video que te explicaba cómo hacerlo. Y ese video lo hacía alguien en su computador de manera muy sencilla y por lo tanto tu aprendizaje estaba disponible donde lo necesitases, porque estaba disponible en internet, y lo podías ver cuantas veces lo necesitabas, ¿ya? Ese tipo de elementos son los que creemos que nos permiten estar mejor preparados para el futuro, junto con los cambios que tenemos que hacer como personas, pero indudablemente el rol de la tecnología es central. Llegaron para quedarse o estaban ahí y van a estar para siempre, por lo menos es lo que visualizamos al futuro, con un rol articulador esencial para poder responder de mejor manera como humanos, ayudando a otros humanos en una situación tan compleja como esta u otras. Muchas gracias, Héctor. And now let me ask Tutsi how you see all these points, the evolution of technologies, the evolution of the institution, and using the technologies, and the different points that Héctor and raised on risks to manage. And you already mentioned one of the points of, for example, using and the face recognition and technologies and more evolved. And but what are your perspective on these points of the evolution of the technologies and the usage by the institution in order to reduce the risk and improve the readiness? Oh, Tutsi, you're muted, I think. Oh, okay. Yeah. Apologies. No, it's fine. It's fine. I think the exciting opportunity that we have is now that we've learned to be, to some extent, globally, to be adaptable and agile. We need to continue in that journey. We need to continue to learn, unlearn the way we used to do things and relearn. And this, for me, is what I found to be quite a challenge with some of our people that are set in their ways. So the issue of change management is going to have to continue to be core in what it is that we do on a continuous basis, and make sure that we've got people not only within the technological space, but within the organization as a whole that would be able to be agents of change and continued change, so that we can make sure that we do things quickly. The issue of managing in terms of DRP is going to continue to be critical, because it doesn't mean that now that we're using technology, other methods may not be utilized, and for us to make sure that we were able to utilize other alternatives when we have a challenge. Most services must be encouraged to be accessible through the web-enabled base, but with the understanding that in some instances, we may still need the face-to-face, hoping and assuming that one day COVID will go away and we can have the opportunity to connect with people physically. And we know that we can have that as an alternative. The other thing that I think is going to be key is for us to work much closer as government, in terms of social security, as security agencies, but also as this institution, as ESA. I think we have an opportunity to collaborate more, to also look at how we can continue to learn from each other through this journey, and also to have one-on-one collaborations so that we can continue to not only learn, but to also find opportunities where we don't have to relearn.
we can actually take opportunities in terms of what other people have done and use opportunities where we can collaborate, we can share some of the things in terms of best practice so that we don't have to start from scratch. The issue of fraud detection for us, for example, as an institution, as we go into these new technologies, is going to be of critical importance to make sure that we can work with banks, we can work with other structures within government for us to be able to find quicker, better, and simpler solutions for us to be able to get better. The issue of risk becomes of critical importance. Risk management, because this is a new world, we're going to have to make sure that we continuously adapt in terms of the, risk mitigating strategies and not wait until we'll relook at our risks only at a particular time. The issue of agility is going to be of critical importance. Thank you very much. Thank you very much, Otzi. Now let me ask Indrek about these points, and because Estonia has again a long experience on managing this type of cyber risks, but I'm sure that the current situation of the COVID also develop new reflections in the Estonian public administration and the Estonian community on the use of technology and the related risk. So how you see in Estonia and the Social Insurance Board the future of technologies and the future of using the technologies to be more resilient and to increase the institutional readiness? Thank you. Yes, if you mention cyber risk, yes, there is, I would say, the matter of hygiene factor already, or let's call it is hygiene factor to manage cyber risk. Otherwise, you're just a matter of the time when risk will be realized if this is not under control. So it's very crucial, very important, and we all have to very carefully work with any kind of data. And there we have also one big, let's say, question of data protection and GDPR overall. So this is very serious thing. In one hand, it's very important for protecting our customers, but on the other hand, it's also makes all developments more complex. And this is the thing where IDC really have to make breakthrough for giving good solutions. And saying that, I don't think that IDC sector is not ready for that. I more thinking about how to involve IDC sector for state and then also municipality solutions, and then bring them into public sector for developing services. I think IDC sector is very flexible. They're ready. We have more issues on public sector side, and then how we building up, let's say, the legal platforms, how restrictive we are. For example, in Estonia, I just want to give one example of what we are at the moment looking and working on is we call it it's a cross use of personal information in health and social care. So if you take the state, usually as a state financing and let's say problems are managed, quite usually we are in silos. So health has own problems, social care has own problems, all the rest have their own problems, and but we are in all together we are one state, and then there is our person who
wants to get service from the state, and then we are leading that person from one door to other door to get the service. But we should break down it and then think about possibilities to give service through one door. And maybe the closest as we see or related are healthcare and social care and long-term care, for example, where all this information, personal information, is very much linked in each area, and then it's useful for everywhere for delivering a good service. And how can we cross-use personal data in the way that this concrete person shouldn't go from one to the other door to the third door, but entering into one door and then gets full service and continues in logical way. So it's this is the thing that we are looking at the moment, and how to solve that problem and then create better service for our customers. And of course, ITC is crucial in that moment. So it's how to put it all together for the customer, for institutions, and then how to build up all these restrictions and how to protect needed data, and then where to not protect if it's not needed. So it's all these things has to be thought very carefully, and somehow find a way for better, and let's say modern solution. Thank you, Indrek. Definitely, the technologies are not all, and also the specific capacity to manage technologies not, and the collaboration and having a more integrated view on the services and what we know, what institutions deliver to the customers is crucial. And let me ask now, Francisco, ¿cómo ve un poco usted este punto desde el punto de vista del INS, el futuro del uso de tecnologías y de las tecnologías en esta área? Tú mencionabas, Raúl, mencionabas en la presentación que me hiciste que la Seguridad Social Española ya viene años, digamos, invirtiendo en desarrollo tecnológico y en el proceso de digitalización. Las medidas que hemos adoptado con ocasión de la COVID eran medidas coyunturales, pero que deben integrarse en esa estrategia global de digitalización, que es la que debe, digamos, marcar los desarrollos de futuro en la organización. Sobre el aprendizaje que hemos recibido de esta situación, me referiría básicamente a la apuesta por el formato de servicios multicanal, de manera que canal digital, canal presencial y canal telefónico conformen una oferta integrada, una oferta homogénea y coherente de servicios, que además permita, como señalaba Héctor, que un fallo en uno de los canales permita inmediatamente dirigir la demanda de servicios a un canal alternativo. Y en segundo lugar, la consolidación de un sistema que permita con naturalidad combinar formatos de trabajo presencial, no presencial y mixto, de manera que también liberemos, digamos, a las organizaciones de su vinculación estricta a un centro de trabajo. También las nuevas tecnologías nos permiten algunas cuestiones que estamos poniendo en marcha, como desterritorializar la carga de trabajo. Históricamente nosotros hemos tenido vinculada la atención a las cargas en función del territorio de residencia del ciudadano. Realmente la tecnología hace en este momento que no tenga importancia dónde se está efectuando un determinado trámite. Para el ciudadano es transparente dónde se esté efectuando eso. Y eso puede permitir un ajuste mucho más eficiente de los recursos a disposición de las organizaciones. Digamos. No intentemos generar recursos, que siempre es costoso y difícil, allá donde se produce la carga, sino intentemos sobre el soporte tecnológico derivar la carga allí donde
hay más recurso disponible. Centrándome en cuál podría ser la evolución de la institución, querría señalar de manera muy sintética 3 ámbitos de trabajo que yo creo que en unas y otras intervenciones han sido ya mencionados. Automatización de los procesos de gestión y robotización, de manera que podamos centrar la actividad de las personas en aquellas actividades más cualificadas y con mayor valor añadido, y que las funciones más rutinarias, más mecánicas, sean ejecutadas por las máquinas. Tenemos experiencias muy interesantes en este ámbito. La aplicación de técnicas de análisis de datos que nos deben permitir, que ya nos permiten en algunos ámbitos muy específicos, básicamente en actividades de control, pero que deben ser muy ampliadas, nos deberían permitir modelizar y predecir los comportamientos de nuestros usuarios, de manera que nuestras organizaciones pudieran ser más proactivas y que pudiera diseñar respuestas a medida de necesidades que sabemos que a los ciudadanos se les van a plantear cuando se dan unas determinadas circunstancias personales o sociales. Y por último, y en tercer lugar, el diseño de servicios electrónicos de nueva generación que sean realmente una alternativa eficaz, accesible, usable y de alta calidad para el conjunto de los ciudadanos. Evidentemente me sumo al comentario de que la tecnología tiene un papel determinante, tiene un papel fundamental, es un instrumento básico para al final es un elemento determinante de la estrategia, pero no es un fin en sí mismo. Quiero decir, la tecnología está asociada a los fines de las propias organizaciones y, por tanto, deben estar también al servicio de preservar sus valores específicos, sus rasgos culturales específicos, que en una institución como la nuestra son los propios del servicio público. Nuestra obligación es permitir o facilitar que los ciudadanos ejerzan sus derechos en materia de seguridad social, y la tecnología debe ser un instrumento más al servicio de esa visión y sus valores. Muchas gracias, Francisco. Thank you very much. We are reaching the end of the session and the symposium. And again, time flies. And when we have this really great discussion and very interesting discussion, and that if we have to quickly summarize some key concepts, it's one, the technologies, it's completely unavoidable, and it's part of the core elements of social security administration. But as important it is, it's also important for institutions to use it, to know how it uses, to have the capacity to take advantage and to use this technology, and in order to taking, let's say, learning from the lessons of the COVID-19, and I will mention the keywords of increasing the flexibility, the quality and of the data, the capacity to analyze the data, to take advantage of the data, but also to use this capacity to anticipate situations. It's impossible to predict what's going to happen, but the tools that enable to at least to have some predictions with certain probabilities, they are very useful, and definitely also having different alternatives and contingencies in case of crisis, in case of issues, like as mentioned the different colleagues, as the issue that we are having now with the COVID-19, but also natural catastrophes, for example, as Hector mentioned, and other institutions and countries have also to have to take into account the different options and capacities, and of course also take into account the diversity of customers in order to be able to reach them in a very effective and in a very agile way. And the ISA, with your support and your participation, is working on these topics, and this symposium is part of the reflection that the ISA, which is you mainly, and is carrying out to support institutions worldwide to improve the capacity of using technology and to improve also the institutional capacity through technologies. And in the next months, we will also be carrying out other activities, and there are some projects, ongoing projects, addressing
these issues, for example, on how to improve the business continuity and resilience of social security institutions, in which, of course, technology plays a role, but it's not only technologies, it's also in terms of the institutional capacity and the continuity of social security services. But in any case, and in the technological track, there will be other webinars, and next year, and in 2022, we have the presence-based and the conference on the information and communication technologies that our colleagues and from the Estonian Social Insurance and are hosting in May, and from 4 to 6 May and 2022, and it will be a key milestone, and continue these discussions, the same discussions that we are having now, with some months in the middle, and also to present and some results, and also to discuss again on how and do you see the evolution of technologies in this area. And so now we are finishing this roundtable, and before finalizing the symposium, and let me give the floor to Indrek and say some words about the conference on ICT and 2022. Indrek, you have the floor. You are mute, Indrek. Okay. Yes, now I'm not on mute anymore. Thank you very much for that opportunity, and I make it rather short, and I'm very, very happy and pleased, and it's my pleasure to approach all ISA members, organizations here in that moment, and invite you to next year 16th ISA International Conference on Information and Communication Technology and Social Security. And what I really like is the slogan of that conference, which is Digital Transformation for Adaptable and People-Centric Social Security. What could be better than think people-centric and find solutions and talk about it? And so I really like to say to all of you, welcome next to in Tallinn, and I'm very sure, together with help ISA's team, we are creating really interesting and fruitful conference. And also, I really hope we have good weather on that time in Tallinn. Weather is always problematic here. For example, yes, couple of days ago we had 20 plus degrees, and week before +4. So, but this is what is should be, you should be prepared. Despite of that, very, very welcome into Tallinn next year, 4 to 6 May, and hope you see all here in Tallinn. Thank you.
thank you, Indrek and Tutsi, Francisco, and Hector, and for this great roundtable. And again, looking forward to continue the discussion. And now we're reaching the end of the symposium. And so Marcelo, and the floor is yours for the conclusions and closing. Okay, so thank you very much, and I hope to see you all in Tallinn next year, in May next year. So, but before going to Estonia next year to discuss all the ICT topics, quite interesting one, please, our members from Asia and the Pacific, you have the opportunity to apply your entries, to submit your entries to the Good Practice Award for Asia and the Pacific this year. So take this opportunity, and who knows, you can be the winner of this Good Practice Award. So, as usual, a number of very interesting topics during these 3 sessions today. So we discussed the pre-topics on healthcare, also the customer service, and this roundtable of CEOs. We discussed questions regarding infrastructure, multi-channel approach, technological innovations, using AI, but we have also seen a social perspective in the sense that, okay, we can go digital, and we see that the COVID, it has speeded and accelerated the digital transformation path. But anyway, we have to keep a look to avoid the digital divide, and also have an approach of multi-channels to attend people who's not so literate with this new technology. Not just the question of technology by itself and the potential social impacts of this, but also the management for big data, the management of big data, but to improve service quality, to develop better statistics, to make better forecasts of the potential future, to detect error, evasion, and fraud. Also from a management perspective, the relevance of collaboration, interconnection, interoperability, also cybersecurity. That's a topic that is quite relevant in the very recent days, the flexibility, the quality. So many topics of ICT that we discussed today that are not just technology by itself, but the social impacts, the management impacts of the technological innovation. So quite comprehensive discussions that we are facing now and that we'll continue facing in the future. So thank you very much, the moderator, Raul, for moderating the entire day today. Also, all the staff from NISA who have participated. So, Anne, Janine, Nathalie, Vincent, the speakers for the entire day, Indrek, opening and closing as well, Martin, Tony, Edmond in the morning, in this afternoon, Tom, King, Ali, Philippe, and now Tutsi, Hector, Francisco, Indrek again. So thank you very much. Thank you, the interpreters. So we have a poll now. Okay, so we see okay, here it is. And as usual, the PowerPoints of today will be also the videos of this symposium. They will be available at our webpage very, very soon. So less than 24 hours, we will have this. And our virtual events, especially our webinars, they will continue in English, French, Spanish, and other language as well. So thank you very, very much, everybody, for participating for this quite comprehensive day in which we talked about many different topics. And I hope to see you very, very soon, either virtually or in the future, face-to-face. Thank you. Bye-bye.